Hello and welcome to your favorite informative as well as educative program, where we bring to the fore Zimbabweans who are doing well economically, not taking into account the size of their operations, race, color or creed. Now, as we drove out of Marondera, where we had our last assignment, we headed eastwards towards Mutare for the next job. About 10 kilometers out of Marondera, we decided to have a drink at a joint at a farm by the roadside. The owners of this farm have turned their old farmhouse into an events venue as one of the major businesses here. They are offering accommodation, have an arts shop as well as running ordinary farm business. Our crew was overwhelmed and we quickly sought for the manager to find out how these innovative giants have managed to run an effective family business that revolves around the hospitality arm of the business. Mrs. Elizabeth Muyambo, co-owner of this wonderful farm, explains how she got into this business and how it has transformed their lives as well as those of the community around them. I was trained to do these things from my previous boss who used to own this place. Aita zvinhu natural. From Angora goats, we used to get wool from the Angora goats. We used to get wool. We are still getting wool from, although we have stopped the Angora goats, but we are still doing the merino sheep, where we get the sheep wool, and what we do is we make it into stuff that we can use for weaving. Toruka, my blankets, my rugs, my rugs ekutsikira, my toilet sets, and all sorts of things. Zvakanakira kuti vanhu tiite intercrop kana tiri pamapurazi pedu kuti ichi chinobatsira zvibatsirana zvichitenderedzana. Kana uri pafamu unofanira kuziva kuti kana ndiine huku inoda mvura, inoda kuchengetedzwa zvakanaka. Kana uine nguruve dzine nyama yatinodya, hatitengi, tinotouraya kana dzakura. Hwai zvimwe chetezvo, tinotouraya hwai, tosenzesa mvere dzacho, dehwe racho, nyama yacho todya. Saka hapana chinonyanya kuraswa kana uri mufamu. Vamwe vanhu vanotadza hawo kuita ndingangoti hunyopi. Otherwise zvinhu zvese zviri papurasi zvinoshandiswa zvichitoburitsa zvinhu zvakanaka. Ndinoda kubvunzawo mubvunzo wamaungave mubvunzo unenge wakapusa, asi farming i-business here. Farming i-business as well. Because wapedza izvozvo handiti ndiri kutaura nenyaya yekuti kuchengeta hwai nenguruve nechichi, hwai idzodzidzira business kai. Ndagadzira mametse aya, ndakutotengesa ibathimeti iyi, handiti from the sheep's wool iyi tinoispina iyi kuti iite masa aya, iyi inogezwa iyi nesipo yokadwa nezvinonzi makadhi zvoita zvemasausage rolls, toisa paframe, zvorukwa ndofunga mazviona kumusoro uku, zvoiswa paframe, rorukwa yorukwa meti, takutotengesa. Saka kana uri pafamu unotori business woman or businessman. Iye zvine izvi ndingangoti izvo tine maorders from overseas. Ati kutogadzira zvinhu zvinoda kuenda. Kunyanya vana vedu vari kubva muno vakutozvifarirawo because kuEngland kunotonhora. Kana wakazvitenga vanoisa mumba. Saka izvozvi mwana wangu ari kuUK ari kutopota achiadvertisewo kuti izvi tozwana kuZimbabwe izvi. Pamba pedu ndopezvinoitwa, pafamu pedu ndopezvinoitwa, otumira maorders, takutoruka tichidini, tichaendesa kuUK. The business at the farm has also afforded other people in the arts industry a platform to showcase and sell their artifacts. From the beginning, all the craftiers, we have invited them to come and put their things on consignment. All these are on consignment, all those things they sell on consignment. So I'm not being selfish. They are benefiting a lot from us. So professionally run is this farm, such that they have received awards from overseas organizations for their exceptional hospitality, putting Zimbabwe on the map.
Mimi, why did you choose us to come here? Because you know you want you to come and see these things. But for Isusu, how did you know about our place? There's a good people who move around. People you don't know. Sir, I want younger Muyambo. Yeah, what you can't see or study. It's a family business. Yeah, It's a family business. How did you feel winning this award? I felt very great. It was great. That's not the only award we go to. Get about 4 hours. Okay. Yeah. Spain, Germany, Switzerland, all those. And what does this mean for Zimbabwe? It was great. It was great. Nyika yedu kana tine vanhu 4 5 6 Five, vanenge yeah, mimi vanenge vachienda kunze vachimirira nyika zvinorevei kunyika yedu? Zvinonakidza kuti nyika yedu ine vanhu vanoziva zvavari kuita, at least something is being done there. I don't mean to be racial, but Yeah. kudhara taifikwa kuti zvinhu zvinoitwa nevarungu. Yeah. Can you tell vanhu vekwedu, is it possible to run a business semunhu mutema from A to Z? Yeah, it's very, very simple. You know, being a white man, being a black man, they both the same price. It's all about how you take your things to be. The courage of towards the business. And what you want to do. One thing I discovered is most of our people, they venture into business where they don't have the interest. That is what we call speaking from experience there. Mr. Muyambo took his experience from his days with the Department of Veterinary Services to his farm, and now his business has grown in leaps and bounds through the utilization of the resources that they have at the farm, such as turning once horse stables into top-of-the-range accommodation and the merino sheep that they breed for their wool that they produce hand-woven products from. We take a short break. Please stay tuned in for more from this farm. Welcome back. So, as our team was being taken around the farm, we were taken to the craft shop and we met Tsitsi Gororo, who uses her feet for sewing and her mouth for writing, as she lost the use of her hands when she was doing her grade 7 at age 13. Kwandiri zvaanatural because zvakangofane kuti ukatanga kushandisa chimwe chinhu usina chimwe chinhu. Chinhu ichocho I think ndokunga ndo chinobva chazongoita nzvimbo yechimwe chinhu chiye chaunga usingakwanisi kushandisa. Saka kwandiri nyangwe ndichishandisa makumbo zvakangofane munhu kushandisa maoko nekuti kwandiri atoo maoko. Zvizvi zvaunogona kusona iwewe Tsitsi? Ndinongoti chese chinokwaniswa kusona ndinosona. Hembe ndosona, matrousers ndosona, cushion covers, bed covers, pijama, uniform, zvese ndosona. Muri pano paprazi pamai nababa Muyambo. Shop ine yakubatsira sei iwewe muupenyu hwako? Zvinhu zvako wasona ndaramo yako yasimukira sei kubudikidza neshop ino yauri kusenzera uri iwe? Ndingati shop ino yandibatsira mune zvakawanda, like pandakatanga kuitwa exposed munopinda vanhu vakasiyana siyana. Saka through my disability ndainyara vanhu and ndine attention yekuti anenge apinda ngaida kundiona kuti ndichisona. Saka zvaindiita a little bit kunyara, asi zvinezvi shop yakandibatsira kuti pandinosangana nevanhu ndajairira futi vanhu. One, zvinhu zvikatengwa mushopu munomu ndiri kuwana income kupera kwemwedzi, ndinonotengawo chikafu, zvekudya, zvese nesipo, zvese everything. And zvakandibatsira kuti pandakabva kuchikoro ndakanga ndangogomera grade 7. Saka ndaifunga kuti I can't go further futi ne-education. Saka tiri mushopu munomu ndakazoziva kuti ndinotozokwanisawo kutonyorawo O level. Saka ndaitoita kusupplementa ndiri mushopu munomu. Ndikatonyorawo A level, O level yangu ndikaendera mberi ndikanyora A level yangu. Saka ndingati shopu inoyi yandisimudzira mune zvakawanda. Ndichiti hangu kune vana vanofunga kuti chikoro chakaoma kana kuti vanoda kungoita give up nenhau dzechikoro, ndinoti hamuzivi zvamuye nazvo, nekuti at least mune maoko munogona kutonyora and zvese mabhuku enyu munotakura. Ini ndaenda kunonyora ndichitakurirwa mabhuku angu, ndainyora ndichishandisa muroko muni kushaya maoko. Saka ndinoti kune vana muri kutamba nenguva yenyu, shandisei maoko enyu, shandisei nguva yenyu, muite zvechikoro. Right, wane mishini yako, wane zvigero zvako. Unoisimudza sei mishini inorema Tsitsi? Unoiseta sei zvinhu zvako iwewe? Pakuzosimudza hangu mishini ndinotoda rubatsiro.
sandinotosimudzirwa ndoisirwa pasi. Asi pane zvekutreda ndinotreda hangu nekuzosona ndinosona ndega. Handiti ungada kutiratidza zvaunoita handiti? Ya, ndikuratidzai. Anozotapedzwa kuwivha ndozomafinisha. They say, where there is a will, there is a way. And can you imagine? This woman lost the use of her hands at age 13, but now she's not just practicing her sewing skills, she has also become the breadwinner for her immediate as well as extended family. This teaches us a lot as Zimbabweans, that the current economic hardships may be tough, but they certainly won't kill us, as long as we face them head on. Olivia Nyakuno is into weaving and she works with the wool from the sheep, showing how the farm products are interlinked. We spoke to Olivia to find out how her life has changed ever since arriving at the farm. Tinoweavha mablankets, matable mats, majackets ayo zvese tinozviitira panapa. Saka zvandiri kuita panapa ndiri kutoseta kuda kutoruka matable mats panapa pandiri panapa. Makutaura here kuti shinda iyi inongogadzirira ichira kuti muita matable mats. Zvakanaka chaizvo. How do you do that? Tinoshandisa makumbo panapa, pane mapedros ari panapa, totoziva kuti iri ndere pattern yakati, iri ndere pattern yakati, ndikatsika iri rinobudisa zvakati, kana kuti ndikatreda panapa according nekutreda kwendinoita panapa ndinochitoziva kuti toda kutreda pattern yakati, monks belt, honeysuckle, twill, zvese zvinobuda ndatreda panapa pane mashaps ayo. Mazvidzidza kupi zveizvi? Panapa ndakazvidzidza pano, ndakadzidziswa namai vangu. Ndovakandidzidzisa weaving. Ndisingatozvizivi ende hapana kana chandaitomboziva, asi ivo ndivo vakakwanisa kundisimudzira mukati meupenyu hwangu kuti ndiwe panapa. Maproducts enyu amunoita imimi ari kunyanyotengwa nevanhu vakaita sei? Ndinogona kungoriwana reproduct iroro mumashops panze apa, ari kutengwa nevanhu vakaita sei? Product redu rakakosha, munongoriwana panapa chete. Rinotengwa nevanhu vakuzvinzwisisa izvi, asi vazhinji vakuzvinzwisisa, vanhu vese vakuzvinzwisisa. Kana vachitoda mapresent kuenda overseas, vazhinji vanomhanya kuuya panapa. Saka kana maita zvinhu zvenyu zveweaving zvamataura, majackets, matoilet sets and stuff, munonzwa sei when a customer walks in osvika upati ndoda this toilet set, ndoda this jacket? Tonzwa kusimudzirwa, tonzwa kufara kuti zvinhu zvedu zviri kudini zvaenda kure ende zviri kusimudzirwa ende vanhu vari kuzviappreciate kuti zvinhu zvemaoko. Tonzwa kufara kana zvinhu zvedu zviri zvichienda overseas kuti zvinhu zvemuZimbabwe zvetinoitawo muno muZimbabwe. Pano patiri panapa purasi pano isusu eduka tinonzwa kufara ngekuti hatina zvakawanda zvetinoona zvekuti zviri mutaundi kana kuti chii. Pakatinakira zvekuti tinenge tiri pamba pedu, isu tinogara sevanhu vari pamba pedu namai vedu. Mukafunga kuti mwana naamai, isu ndozvetinoita naamai nehambo, tiri vana vanhu. We asked Olivia to tell us how she feels about the sheep at their farm and the importance she places on them. Ini dzakatondikoshera nekuti hapana chinoraswa, zvese tinoshandisa mbere dzehwai dzacho. Zvinobvira pakugerwa kwadzo, then dzowachwa, dzikawachwa dzonongwa tsine. Munoziva kuti imhuka yemusango inofamba pese pese, dzonongwa tsine dzozosvika pakukadwa zvambotaura mama, then dzozoiswa pamaframes. Pane maframes edu etinawo etinorukisa marags, dzotanga kurukwa, vanoruka. Isuwe kuweavha dzinospinwa, toruka matable mats, majackets, mablankets, chawangoda tinokwanisa kugadzirirai. Kana muchiti kuspinwa, ambuya wangu vakagara kwabushu vangatazonzwisa kuti tiri kuti chii? Kuimona, tingati kumona kuya kuti iite tambo, tine zvimamichini zvacho zvinomona
kuti ite tambo kudai so andinoona chidhori ichi ndo ndingerekeni chinda yacho iyoyo yetinogadzira iyo white iro jira irori totorigadzira apo aya mapisi anenge achekwa natsitsuku then isusu inini ndo sona kamudhoraka karipa totokaisa mushoko neiyo yemawest eshinda iuri tinotogadzira tudhura nimonoti kane makara inokwana musoro nemaoko toruka inokwana kadresi toruka hapana chetinorasa imwe stafu yacho tinogera pamaraks ndo iri mukati yetinostafa naye totoroka kamudhuri mwana akutouya akutochemera takutoita mari nazvo. I think from the business exploits of Mr. and Mrs. Muyambo of Marondera, we have proved that our country has what it takes to stand head and shoulders above everyone else in the world. During the early 80s, Harare had white or Asian-owned artifacts and jewelry shops along First Street, but these have since disappeared. And Rosemary Vabe, also known as Ashava, saw an opportunity and she moved in to fill that gap. She is now running a shop and a mini factory in central Harare where she directly employs 8 people. We take a short commercial break. When we return, we go deeper into the business Rosemary Vabe started. Please stay tuned in. From a rural upbringing, she came to the city, she saw, admired, learnt a few tricks, and now she has conquered not just Harare, but she is visible in most cities of this world. She is Rosemary Vambe, also known as Ashala, a name derived from her totem, the Mofu. She grew up in Murewa and would only visit the city during school holidays. But her hard work and big heart have seen her defy all the odds to become one of the most sought-after designers of this world. In 2014, she was voted the Businesswoman of the Year, receiving gold in that category, going on to win the second runner-up prize in SMEs category in 2015 in an award ceremony run by the Zimbabwe National Chamber of Commerce, among others. As we continue with our journey to showcase how resilient SMEs have driven the economy, we would like to find out how Ashava has risen from humble beginnings up to dressing the who's who's of Africa and the world at large. Pane program yabuda paZBC yainzi Yutuna kana kuti Yutuna, I don't know how to pronounce it. Yaibuditsa tsika nemapfekere evanhu pasi rese. And ndaingona ndikaona zvechi Africa izvo zvabuda. Hana yangu nemwoyo wangu waidokwaira. So as I grew up, it became a passion and I turned the passion into an industry. Saka zvandaita nguva zhinji ndaizvisonera ndikangowana mukana. Ndaizvisonera hembe yeZambia. Ndina tete wangu nehanzvadzi yababa wangu yaigara kuKadoro. Kuchaitwa iye ainzi David Whitehead yaita machira. Pese pawaiuya waindigira kachira. Saka ndaibva ndaona ndichikasona ndichikabatanidza. So from there it grew until ndakusona zvimwe zvezvo kuti ndaibvunzwa chiwana kuchechi chero ndikaenda kubasa Friday neSaturday kupfeka zvaunoda. Saka pandaipfeka zvandinoda paya ndo pandaiona vanhu vese vozvichiva. So ndaimboita zvezvo kuti ndinongosonera 1 2 until I discovered kuti pane mari apa. Ibasa ibusiness iri. Because vamwe wacho ndaita ndichida kunge ndikuitira mahara asi vaizona munhu akupa $10 iwe ngotori pa0. And I said like there's this other Sunday, I'll give an example. Ndakabva kuchechi ndine $120. Ndo pandakanyatsofunga nezvazvo ndikati no, pane mari apa, pane kurarama apa. Plus mapfekere evanhu vese muno muZimbabwe vanofunga kuti kugara wakapfeka sutu oro costume neheti ndo kuchena. But ndaiti pandinofamba nebasa chero ndikaenda kunyika dzevamwe pane ndaenda nezvechechi oro ndaichiwa fani mapfekera awo. So when I got married, my ex-husband said, handidi kuti ushande. Ndisisashande kudaro. Ndakaona kaupenyu kacho kakutochinja. Ndakupimirwa mafuta, ndakupidzikwa musoro unogadzirirwe. Then I said, no, ndine chimwe chipo changu manini. Ndo pandakafunga kuti ndakusona African attire. I'm getting into business. Since then, I never looked back. I tell you, as my wish, I've dressed all levels of the society. Everyone, you may think up to the president himself, I've dressed him in African attire. This was the award I got in 2015 as an SME second runner-up from ZNCC Worker Award. You know, this award, ndakavhunduka. But
saka kushanda kwandiri kuita neshungu dzandiri kuita idzi kwatondisvitsawo kuonekwa nevanhu vakuru vakadai. Since then my brother ndiri kunyebera chinhu chakandisimudzira, and from that time I never looked back and I'm moving forward. Saka kupiwa mukombe nekuonekwawo nekurecognizwa kunopa manyukunyuku nemanyawi, and unobva wada kuramba uchifadza vai vambokuona. This was the gold award. I became SME Businesswoman of the Year 2014, and I was given this in 2015. And as I was given this also, these people came to my place and nakumboziva kuti vari kuita nezvei, vachingoti usaka unosenzera panapa, vachindibvunza mubvunzo. One of the guys from the Harare chamber came to confirm kuti was I attending. Then I didn't know why he was like, I have to attend. So what I did is, let me just go since I'm an SME. When I got there, ndozwa kudenzera vanhu chichi, and ndaiswa sapa pakaiswa matables ekuti reserved handitika. So when I sat there, I didn't know kuti ndambozi mimi gara yapo ndione vanhu vacho vagarapo chichi, ndakutanga ndopa ndakatanga kunyuma padenzerwa maprovinces ese chichichi ina handina kudenzerwa ndikati so ndagarirei pano, only to be told kuti I was the best of best. Handidi kunyebera, ndakanzwa manyukunyuku, ndakamerera kana mbuya wangu nevama dzangu dzese naamai vabereki vangu vakanga varipo. And since then ndopa ndakaziva kuti kushanda zvakanaka uye kuita basa rako usingaite rinonzi masiyandaita kwakakosha. Saka ndinotoda kukurudzira vamwe vese vanoita any business that you are doing, vanoshandisa maoko, usaite masiyandaita, nekuti vanhu vanenge vachiona iwe uchifunga kuti vakawanda. Zvine zvazvinopa mberi, zvine marepercussions akanaka naakaipa. Saka ndinokurudzira kuti vanhu vese shandai mune moyo wese. Iwe kana uchiti uri kuita zvekusona, uri kusona chinhu chau chapfekawo iwewe here, ukachipfeka iwe vanhu vachakuchiva here, kwete kuti nekuti handisiri ndichachipfeka. That's not business. Thank you. Hazvinei kuti iwewe wakafunda zvipi. Iri pandiri panopa ndine basa randakaqualify randakafunda. Use your hands. No chipo chako chizive kuti chipo changu ndechei. Kana chiri chekugadzira mutsvairo chaiyo, I think you have seen kuti kune kugadzirwa mutsvairo kwako mazuva ano. Mabrooms chaya unongogadzirisa zviri different, ugotoziva kunzi mai mutsvairo. Kuna vanhu vanonzi ana mai mutsvairo, mai rusero, mechi. You can still do something and survive in this country whilst tikamirira nyika yedu kuti iende kwainofana kuenda, kunoda vanhu vacho kuenda kumabasa. But hazvireva kuti unofa nenzara, zviriko zvinoitwa munhu igotorarama. Mutsvairo inogadzirwa, migoti chainovezwa zviri special, zviri different. Ugotaura kuti yangu migoti ndeyemihacha chete, yemihacha haifukutwe. Handiti mugotoita mbiri yekunzi mai mugoti kana kuti mukoma mugoti. Ini ndonzi mai Africa, ndatanzi mai Africa, kana ndonzi Queen of Africa. But am I Queen of the Africa? I'm not, but it's because of the field that I'm into. Why don't you get a name yekunzi mai mutsvairo but uchirarama nazvo? One Zimbabwean musician, Patrick Mukwamba, back then penned a song called Usambonyara Kusekwa, calling on all Zimbabweans to be proud of their trades, no matter how lowly it may seem to society, and looks like Ashava borrowed a few hints from that song. She is one person who has traveled the world but remains very proud of her tradition, and this is now driving her to put up a one-stop shop in Harare CBD to provide African attires, snuff, African artifacts and so on for the benefit of those that may not have access to such markets as Mbare Musika or those not comfortable visiting such places. Actually, my vision is next I should have what we call a one-stop shop, whereby uchawana ngoma dzako muno, mbira dzako muno, ne African attire yacho pamusoro, or sort of a souvenir center shop. That's my vision now. Why did you decide to come into the center of town? Katime CBD. Most of these chimbos and stuff tours were kumbare. Actually, vanhu vazhinji havazviziva kuti if tiri mukati momwe CBD momo ndo makazara vanhu vari kutotsvaga chivanhu chedu kuti chiripi chakaenda nekupi. So I'm trying to bring back chivanhu chacho zvavanotsvaga. Why are you so proud of zvinhu zvedu zvechivanhu chedu Zimbabwean to be particular? It's the way I was brought up, and ini pachangu ndiri munhu wechivanhu ende ndinochibhirivha machiri ende ndinozviziva zvese. Vanhu vanganyatsobhirivha kuti yellow bone rakadai mutachivanhu. Ndokurasika kunoita vanhu kuti vakauya kuHarare vakutora zvekuHarare zvetsika dzevamwe vanhu. Ini pandiri pano ndinotobhirivha nechivanhu changu. 2 weeks ago chaiyo ndaitotamba mbira kumusha kwangu ndichiridzirwa ndiri ini bira racho. Saka ini chivanhu changu ndodada nacho ende ndobhirivha machiri. We asked Ashava to tell us her views on how some people view small and medium enterprises and the products they produce. Ini what I've discovered and learned is business rinoda zvivindi.
and iwewe know your market. Ukaziva market yako market yawakatargeta, it's easy for you to find yourself panzvimbo yacho yauri. Ndakatangira zvangu ndiri pasasapo muna Robson Manyika, then I was in Robert Mugabe. Now ndapa ndaida chaipo pandaishuvira nekukura kwangu business ende ndiri kuona zvitondifambira ende zviri kundiitira. Chinoitika vanhu vazhinji vanongotyira zvinhu kure. Pinda mazviri kana wafunga kudya imbwa wotodya hono. Saka ini ndiri kutodya iri gono racho. Ndinoshuvira kuti dai machira adzokerwa pakare, even varimi vayo vanorima donje racho rema kuti machira tigoawana vasapotwa kusvika tawana machira edu ese muno. Nekuti even izvozvi ndikatakura zvinhu zvangu zvisonwa zvangu zvino unonzwa vanhu vachimhanya vanomhanyidzana kuuya pastendi yangu kuuya kuzoona kuti ndauya nei, nekuti I exhibit musadhake muno mese and I also exhibit kunana Netherlands, Indonesia. Unoona vanhu vachimhanyidzana kuti zvinhu zvekuZimbabwe zita redu richakanaka kunzoko. Saka dai hurumende yangu ita serious zvinhu zvadzokera pakare.